Hey there everyone, have you heard about the legend of El Dorado? The mythical place, empire, as far as I know, it was empire. People used to believe that it existed here in Colombia, close to where now we have Bogota, the capital of Colombia. And conquistadors believed that the king of this empire of El Dorado, city of El Dorado, was covered in golden powder and entered the laguna, the lake there, as a part of the ceremony, which is why they believe that the people of El Dorado must be very, very rich and must have a lot of gold. That's why they were searching for it over and over again for many years. The search lasted. So today I'm going to check out the laguna, the lake that people, conquistadors, used to believe was used as a ceremony of the El Dorado people. Let's go. Alright guys, take a look at that beautiful view, and the city center is over there. So it took me about 1 hour to just get here from the city center, so it's not that close actually, but here you have all the buses. So now my goal is to go there and to ask where I take the bus to get to Sescuele, I think it's called. So I need to go to Guatavita, Laguna de Guatavita, but in order to get there I first need to get to another city nearby and then take a taxi or something like that. There. Let's see what it's called so that I can ask people how I get there. Sescuele, Sescuele. Yeah, that's the name. Right, let's go and find out. Shouldn't be that hard. Sescuele. Okay, here we can actually see where Sescuele. Buenos días. Una pregunta, ¿dónde consigo boletos para Sescuele? Sescuele. Sescuele. Sí. Mira, vas a caminar por la parte externa. Al fondo se ve como una flecha así. Okay. Allá está la otra entrada. Mira, es por ahí. Okay, gracias. Gracias. Okay, so I got the wrong entrance now. I was told I have to go over there. But yeah, I remember the first time I was here, I didn't speak any Spanish. It was really hard to get around. Now it's much easier. I don't speak it perfectly, but I understand most of the things and I can explain myself also. That's the difference from traveling in Vietnam, for example, where I don't speak the language. I can only say 1 to 10. Still you get around, but it's maybe more adventurous even at some point, but sometimes more stressful also. All right, let's go. Okay. ¿Sescuele o en Guatavita? No, en Guatavita. En Guatavita. ¿Qué le dice? Ok. Sescuele. ¿Qué si le puede avisar cuando se van en la laguna? Hasta el pueblo. Hasta el pueblo de Guatavita. Allá cogió un carro que lo deja allá. Ok. O hay buses también, ¿no? Que vienen desde Guatavita hasta la laguna, ¿o no? Sí, pues un bus. Un Ok, carro. porque yo he escuchado que desde Sescuele es como un poco más cerca, ¿no? No, ¿No? la laguna de Guatavita parece de Guatavita. Ok, gracias. ¿Cuánto vale? 15.000. 15,000, gracias. All right, got it now. Let's get into the bus. So I was told I need to go to Guatavita, and then from there take oh well. Take a look at that, guys. We are under protection indeed. All right, let's see the bit in the front, maybe here. Yeah. So it's 15,000. So it's like $4 or something like that. Yeah. Almost there. Okay, we arrived. Perdón, usted se va también por la laguna. Ese es el bus que viene allá. Por allá. Tomo el bus y él se vaya por allá después. Ok, gracias. Pero que no sé cómo es la mejor forma para llegar a la laguna. ¿Con el bus o tomar un carro? Pues también puede caminar.
Ah, ¿se puede caminar también? Claro, son 7 kilómetros desde aquí. Ok, 7 Por ahí, kilómetros. sí. Ah, bueno, es hasta la laguna, o sea, hasta el... Sí, hasta la laguna. O ahí el bus viene ahorita. Ok, Una buseta también. ok, voy a esperar un poco, gracias, gracias. Alright, so I was told I can also walk with it, it's about 7 kilometers. Oh yeah, right here, it says actually, that's how much time it takes. I think it will be about 1 hour something to get there, so maybe I'd rather take a bus and then I'll walk around there. Let's see when the bus arrives. So yeah guys, as you can tell, it's very much outside of the city. So you see here a lot of the people working with the soil, with the animals here. You see a bunch of cows around here and people just having their fincas. Actually, what the girl on the bus told me, that many people came here during the corona pandemic to avoid, well, to live their quiet life, let's say, here in this place, because I can understand why they did that. Just by looking at this place, it's beautiful, it's clean, it's nice, and definitely worth visiting, that's for sure. And they have different names for the villas or fincas here. So I'm still waiting for the bus. I mean, I'm walking because I don't like to wait standing in the same place. I waited for like 5 minutes or so, there was no bus, so I decided to just keep on walking and maybe show you guys a bit the surroundings of the El Dorado. Yeah, here we have some vaquitas right here. Hello, Olis, hola. Okay, it's a cute house there. Take a look at that roof. So we are now in Cundinamarca. This is the region next to Bogota. This is not Bogota anymore. This is Cundinamarca. And you can imagine, guys, that these routes were taken by the conquistadors back in the days, searching for the gold. You know, it was a golden madness back in the days. People were looking for the more and more gold where they can find it. And as I told you, the legend was that there was a lot of gold in El Dorado, which is the mythical city where the king was covered with golden powder and entered the laguna, the lake that we are approaching right now. Here you can get some beer, get some food also, I guess, listen to some music, but it's much more quiet than in many other places of Latin America, because here this is like the mountainous area of Colombia, and from my experience, people here are much more quiet in this area. It's a bit more cold outside, and it's a different culture than the Caribbean. I've been walking now for maybe 20 minutes. There's still no bus in sight. I just saw one passing in the other direction, but there is nothing going in my direction, but I'm doing fine. The only thing I'm concerned about is that it will be closed before I arrive there, but I hope it will not be the case, because I have like an hour and 15 minutes to get there before it closes. Here we have the beautiful views. It's very, very peaceful here indeed. That can take, I don't know, he goes there. Ah, no, it's okay. It's a different kind of bus. He didn't stop for me. It's a different kind of bus. The one I need is a bit bigger, so let's just hope that it arrives at some point. But if not a problem. I'll be there in like 40 minutes or so, I think. Okay, my savior.
Gracias. Buenas. Hacia la laguna, ¿verdad? La entrada, sí, correcto. ¿Cuánto cuesta? Ok. O sea, yo voy por la entrada, yo no sé, es mi primera vez acá, así que yo no sé exactamente. Ok, ok. ¿Cuánto cuesta? Ah, sorry, no escuché. 5.000. Right, so it's 5,000. Okay. Right, so it's about $1 or something. Pero acá son precios diferentes, ¿no? ¿Cómo? Acá son precios diferentes, o es para otras rutas. A veces ya es otro, ese es para otro lugar. Ah, acá no hay. Es una resolución antigua. Okay. Okay, gracias. Right, so I had to take another bus, and now I'm so packed here. I can barely move here, but it's fine. I'll be there in 5 minutes, I think. Hablar un poco también por YouTube. ¿Puede grabar? ¿Usted está bien? ¿Está bien? Ok. ¿Usted de dónde es? ¿Usted de Bogotá? De Bogotá, ok. ¿Es su primera vez también acá en la laguna? Primera vez acá en la laguna, Ok. pues vine, pero hace mucho tiempo, hace tiempo. Ok, entiendo. ¿Y ha visitado otros países también? ¿Usted? Panamá. Panamá, ok, es bonito también, ¿no? Hermoso, sí. Pero es Estaba en pequeño. Panamá, es pequeño, estuve en el canal de Panamá. Ok, mucho y más. pues no he tenido la experiencia de ir a otros lugares, no, Sí. sí me gustaría, pero por cuestión de dinero. Sí, claro, entiendo. Eso es Tengo una complicado. familia muy grande, no puedo salir ¿Ah, sí? sola. ¿Cuántos hijos tiene usted? 3. 3 hijos, oh wow. Muchos hermanos también. Sí, tengo 6. Ah, 6. Hermosos, nos reunimos en una finca Ajá. y la pasamos súper. Ah, en la Somos finca. de eso. Ah, de campo. ok, la Pues finca. todos somos de ciudad, pero Ah. todos somos de ciudad, pero nos gusta ir al campo. Ah, ok, claro. No, mucha naturaleza, tranquilidad, todo eso. Sí. Sí. Ah, bueno, yo tengo familia pequeña. Yo solo tengo un hermano y una mamá. ¿Ah, sí? Y no tengo mi propia familia, no tengo hijos, no tengo esposa, no tengo... Es la libertad que tengo. Ah, esa es una ventaja. También, sí, Pues por es ahora. Una ventaja, pero pues también le falta a uno compartir. ¿Quién sabe? Algún día quizás... ¿O encuentres una colombiana? ¿Cómo? ¿Encuentres una colombiana? Quizás, quién sabe. Por ahora no tengo planes, pero quién sabe. No, Son pero- muy amables las chicas. Sí, acá, por lo sí. general el latino es muy amable. We're almost there, guys. Yeah. So you can barely move here. So you can tell they're so packed here. But yeah. Mira, ahí está el carro. All right, almost there. All right, guys. So I just got out of the bus, and now we're walking towards the laguna. I think it's right there. And it seems that there isn't much distance to walk, so it's right there. There are the toilets over there, some food. But yeah, guys, at last we made it. It has been 3 hours since I left Bogota. 3 hours in total it took me to get here. Yeah. I don't know if one can go all the way down to the laguna, or we can only observe it from up here. And I don't know if that's actually laguna here. I don't know where I'm going actually. La entrada está por allá, ¿verdad? A la otra entrada está allá. Sí. Tienes que Ey. volverte. Ah, tengo que volver. Ay, me equivoqué. Gracias. Okay. That was the wrong entrance. That was the way to the baños, to the toilets. So I was just following the crowd. Oof. But it's okay. I'll make it there eventually.
I guess this is the entrance. Yeah, this must be the entrance to Laguna. Right guys, I'm on my gold hunt. So what do you reckon? How much kilograms of gold will I encounter there? Write in the comments down below before I show you how much gold I found. Get the tickets. This is just a shop. Let's see. Oh no, it's over there. Let's go and see how much it costs for a foreigner. Okay. Alright, let's see. Okay, so I'm getting my tickets now. Con tarjeta, por favor. No hay cobro adicional por tarjeta, ¿no? Es lo mismo. Ok. Está bien. Okay, so it's 28 I think. So corriente en pesos colombianos. So it's 7 euros. About that. ¿Perdón, qué idioma es eso? ¿Usted sabe? No, ¿No? no. Okay. Puede ser ¿Algo? el idioma de la cultura indígena de acá, Yo- son los muiscas. yo pensé Creería yo. así. Sí, yo creo que es eso. So this must be the local language. This is English and Spanish for different elements. ¿Y ustedes de dónde son? Yo soy del Quindío, nosotros somos del Quindío. ¿Qué día? Quindío. Ah, de Armenia, Armenia. Valle de Cocora. Sí, yo voy en Manizales, está cerca también, ¿no? Cerca, Yo voy en el estamos mayo por allá. Ah, ¿qué tal? Yo no conozco todavía. Ah. Yo solo voy en el mayo. Pues les voy a decir que no están en Guatavita. No. Porque la laguna del cacique Guatavita pertenece geográficamente al municipio de Esquile. So a lot of people here. que este territorio se Right, so here we see the old houses, how they used to live here in Guitavita. Cristina, ¿por qué no entró? ¿Cómo? Alejandra, ¿por qué no entró Tatiana? Construye ese nombre de esta casa, una estructura totalmente circular, un poquito moderna, piso empedrado, techos maderados. Originalmente, la casa, como esta, el Cusmol, que está en el resguardo indígena, tiene un piso totalmente en tierra, porque rara vez utilizamos calzado. El techo va a un sistema de tejido en bareque, en carrizo y el pajonal. Sin embargo, dada la cercanía de todas las comunidades indígenas de Cundinamarca, más las visitas de los hermanos mayores de Sierra Nevada, otros pueblos indígenas, aquí se han realizado cientos de rituales. Toma la connotación de esa casa muisca, esa casa ceremonial. So it used for the Y es rituals here. circular una puerta de They used to entrada, make una de rituals. salida. ¿Por qué entramos por esa y salimos por esa? Porque el sol aparece allá en el oriente, pero ya ahora se bajó al occidente y la salida la hacemos por allí. Esas 4 columnas, yo las puedo quitar y no se cae el techo, pero están aquí para recordarnos que todos nosotros, todos, sin excepción alguna, trabajamos en sincronía con los 4 elementales. ¿Cuáles son esos 4 elementales o 4 elementos? Agua, principal, aire, fuego y tierra. Marcamos el espiral. So the 4 columns Por symbolize eso the 4 Cusmol symbols, traduce 4 al elements. español, reflejo del mundo a la vez, el Nature. centro del universo, la casa de pensamiento, es una casa femenina, porque es la casa del agua. O sea que le corresponde a la mujer. Para los mundos de la luz, pero los 8 perfectamente se unen al 9. Ese 9, ¿qué es? La tierra.
Ahí es la razón por la cual algunos dicen la Pachamama en quechua, madre tierra. En muisca digo Jisca Gaya, Jisca tierra y agréguenle ahí el dolor del muisca. Take a look at these guys. La laguna está allá It's very adentro, beautiful. We're pero approaching the hoy laguna. nadie entra allá, no porque no se quiera. Algo maravilloso tenía que pasar después de todo, ¿no? 200 metros allá, pero bajo 70 metros de lo que fue el nivel original. Vemos dos montañas, no era una sola, solo que rompieron la montaña para desaguar la laguna y así poder extraer todas las miles de ofrendas que ellos habían dejado allí. Pero no puedo conmigo. Now we have to go up the stairs there. Un poco con pero conmigo no. 100 something stairs. We'll make it. So almost there at the top. We're approaching. It's right there. See where the sun is. This must be the viewpoint to see the whole laguna, I guess. Yeah, it's really beautiful. 3060 metros. Very fresh. A lot of nature. Beautiful. Necesita tocar. Pero antes de pasar hacia el área del frailejón, como no vuelven a bajar por acá, aprovechen esa panorámica que tienen ahí. Wow, beautiful. Pero hoy les digo a ustedes que esas espectaculares fincas 9 out of 10. hace 200 años seguro no estaban. Un bosque perfectamente primario. Laguna. Alright guys, the moment of truth. The El Dorado Laguna. ¿Cómo vamos por acá? Hola. Y la represa. Un cuerpo de agua formado Ay, no hay buen ángulo. Siendo originalmente el borde de ella. Hoy ese espejo de agua tiene un diámetro Dorado, de Laguna, 300 por 400 metros. Tiene 2 millones metros cúbicos de agua que llegan por lluvia y corrientes subterráneas. Espiritual, mental. Imaginaros que estamos en el centro. Quienes practican yoga, meditación y todo esto, dicen este punto energéticamente es el sexto chakra. Conecta perfectamente. Así que yo le pego un empujoncito, una patadita para que en allá, pero lo va a hacer con... Okay. So Laguna is called Laguna of Guatavita, and here's a bit of the explanation what Guatavita means. It means above in the local language. Ay, porque se están peleando. Dele, señora, deles con eso para que den el This is the street No, in antes no. Cundinamarca. Local citizens. Traffic problems. Traffic far ahead. Co-traffic. Alright guys, it's getting dark now and I made it down the mountain and I'm now in Guatavita and I'm waiting for a bus to go back to Bogota. So let me know how you like this video, write in the comments down below, react and wait for my next video. If you don't want to miss it, you need to subscribe and hit the bell button. That way you will never miss my videos. See you.